Mas eu disse às pessoas que se você levar cartaz em inglês, eu vou fazer chegar diretamente à Casa Branca. E a promessa foi cumprida. Não somente eu enviei diretamente para a assessoria do presidente Trump, mas ontem eu consegui incluir essas imagens no programa do Matt Gaetz. Olá, Edu Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Ei, se você gosta do que eu faço, pensa nisso. Esse conteúdo só existe porque tem gente ajudando a manter. Com pouco mais de $5 por mês, você também pode contribuir. Acesse www.paulofigueiredoshow.com/apoia, use o cupom da descrição e já fica o meu obrigado. É igual o caso do processo, o Alexandre me citar no vídeo no YouTube. Aí vem um advogado e fala, não, baixa o tom agora. O que baixa o tom, meu filho? Você acha que se eu parar de falar do Supremo Tribunal Federal, o Alexandre vai magicamente se tornar bonzinho para o mundo inteiro? Porque é assim que pensa o entorno do presidente Bolsonaro, é assim que o pessoal age. E sempre ficava aquela ameaça, senão ele vai preso, senão ele vai preso, daqui a pouco ele vai preso. Ah, que coisa! Aí faz piada, chamando o Alexandre para ser vice. Aí como é que vai mobilizar as pessoas? Se você não consegue mostrar a sua indignação para as pessoas, como é que você vai cobrar que as pessoas troquem o almoço de domingo de família ou o jogo do Mundial de Clubes para ir para a Avenida Paulista? Se nem o cara que está sofrendo está indignado, como é que as pessoas de fora vão estar indignadas para ir a ponto de ir às ruas? Então essa aqui é a grande dificuldade. Você tem uma saturação, né? Já que já tem uma manifestação até há pouco tempo, o povo não tem uma razão nova, e as pessoas não têm essa indignação, porque não há razão. Vocês não conseguem demonstrar o absurdo. O julgamento do presidente Bolsonaro é o mais absurdo da história do Brasil. Não tem. Ah, não teve divulgação. É, de fato, a PL não tem liderança de cima para baixo. O presidente não consegue pegar as pessoas do próprio partido e botá-las para fazerem uma divulgação decente. Isso é outra história. Pelo menos a próxima manifestação está marcada para o dia 7 de setembro. E eu acho que dá um tempinho, e eu acho que dá para ser uma manifestação maior. Uma data melhor, costuma ser uma data de manifestações históricas e tal. E infelizmente, o que tudo indica é que o presidente Bolsonaro vai estar, talvez, já condenado. Ou muito próximo disso, ou vai estar ali na proximidade. O que, em termos de manifestação, é bom para trazer, é péssimo para ele, mas é bom para trazer um fato novo que gere, sim, de indignação e tire as pessoas de casa. Mas melhora muito se o presidente e a defesa acordarem para a realidade e passarem a expor o que está acontecendo. Aí então vai ter uma manifestação maravilhosa. Eu não vou nem entrar aqui no assunto do discurso, isso devia estar na parte do discurso, o discurso do presidente, onde ele fala, a Folha de São Paulo, ele fala que queria um congresso mais forte, e a Folha de São Paulo diz que ele estava... Eu até falei com a jornalista da Folha hoje. Não, o presidente está criando um poder paralelo. Eu falei para ela, vocês descobriram um negócio louco. Vocês descobriram uma coisa louca chamada república. Onde você tem um poder e você tem outro poder paralelo e um outro poder, são 3. Imagina que coisa louca. O presidente querendo congresso, imagina que coisa assim. Um negócio chamado república. Ainda sobre as manifestações, uma coisa que eu tinha pedido é que as pessoas levassem cartaz em inglês para a manifestação pedindo a aplicação da Lei Magnitsky contra o Alexandre. O meu post no X teve centenas de milhares de visualizações, mas pouca gente levou esses cartazes, por medo, ou seja lá pelo que for. Mas eu disse às pessoas que se você levar cartaz em inglês, eu vou fazer chegar diretamente à Casa Branca. E a promessa foi cumprida. Não somente eu enviei diretamente para a assessoria do presidente Trump, que ouviu, comentou, achou interessante os cartazes, mas ontem eu consegui incluir essas imagens
no programa do Matt Gaetz, que eu participei ontem na One American News. Para quem não sabe, o Matt Gaetz, ele é um ex-congressista aqui da Flórida, muito próximo do Trump. Ele foi reeleito, só não está mais no Congresso porque o Trump tinha chamado ele para ser advogado-geral da União, não, procurador-geral da República, advogado-geral da União, Attorney General, ministro da Justiça. Aqui nos Estados Unidos as 3 funções são uma só. E eles acabaram não seguindo adiante com a nomeação dele por conta de um clima hostil no Senado. Ele é muito de direita e acharam que ele talvez não fosse aprovado. E aí ele foi contratado pela One American News, que é uma emissora de televisão a cabo aqui nos Estados Unidos de notícia, tem milhões de pessoas, e é considerada a rede de televisão predileta do próprio Trump. Então, nesse programa, de um cara próximo do Trump, na rede predileta dele, a gente tratou do Marco Civil, que eu tratei aqui no programa de hoje, e depois sobre a participação das pessoas com cartazes em inglês durante a manifestação. Então, considerem que da minha parte a promessa está mais do que cumprida. Eu sei que não foram tantas as pessoas que no final das contas que levaram os cartazes, mas a vida é assim, são poucos que fazem muito, e são essas pessoas que estão ganhando o mundo com as imagens que elas levaram corajosamente para a Avenida Paulista. Eu vou colocar para vocês aqui no programa a íntegra da minha participação, tem só 7 minutinhos no show do Matt Gaetz. Queria finalizar aqui o programa, antes disso, pedindo o seu apoio. Você pode entrar em www.paulofigueiredoshow.com/apoie. Se você quer que a sua voz continue sendo levada para o mundo inteiro, e eu desapareci, mas eu continuo aqui, e eu agradeço a vocês a enorme audiência, mais de 30 mil pessoas assistindo hoje, que deixo com vocês a transmissão do show do Matt Gaetz. Deus abençoe o Brasil, Deus abençoe a América. Até amanhã às 3h. Fala pessoal, tá gostando desse vídeo? Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal Olavo Edu Carvalho para receber notícias quentíssimas todos os dias. Isso ajuda demais o nosso trabalho e o YouTube irá recomendar para mais pessoas. Brazil. It's one of the top 20 economies in the world. Boundless natural resources, massive trade economy, and better infrastructure than its neighbors, Brazil would seemingly be a place on the rise. But one thing can decimate a nation's prospects for a brighter future: erosion of the rule of law, and that's happening in Brazil. We've seen judges try to arrest Elon Musk for creating the rail for free speech. We saw Truth Social and Rumble, two avowed free speech platforms, sue in U.S. federal court to stop enforcement actions in Brazil. And late last week, there was also a decision out of the Brazilian Federal Supreme Court to hold media companies liable for content that violates privacy, even before there's a request for that content to be removed. But the most insane thing happening to the rule of law in Brazil involves their elections. Their popular candidate for president in the upcoming election is former President Jair Bolsonaro. If he were allowed to stand for election, he would return to power. Does that sound familiar? Kind of the same arc of history we've seen in the United States. But the Supreme Court has determined that Jair Bolsonaro is ineligible to run for president because they claim he organized a coup. Does this sound familiar? The problem for those making the allegations against Bolsonaro is that he was at Disney World during this alleged coup operation. Still too early to tell whether Mickey, Minnie, and Goofy were accomplices. But the people of Brazil are understandably upset that they don't get to select the candidate of their choosing. Tens of thousands rallied in the streets over the weekend. And we will win! We will victorious! We will give back freedom to our country! Thanks for our great leader, Bolsonaro! That's the message to the world! Make Brazil great again! Joining us now, host of the Paulo Figueiredo Show and geopolitical expert, Paulo Figueiredo. So, Paulo, we have what's going on in the streets of Brazil, and then we have what's going on in the courts. Let's start with the courts. What decisions are coming out that are going to affect free speech that you're watching closely? Oh, Matt, thanks for having me, but it actually happened last Friday. It was a disaster, and people don't grasp the magnitude of what just happened. The world's just second largest social media market, which is Brazil, has implemented a censorship regime that's comparable only to China. We're having decisions with several problematic parts, but the first, social media platforms are now required to proactively remove content labeled as hate speech or anti-democratic speech.
even though there's no legal definition of either term. So in practice, anything you criticize the Supreme Court or the socialist government can be considered anti-democratic. And, Brazil has a lot of courts, so without a clear standard, any judge in Brazil can classify a content this way, and to avoid the risk, the platforms will resort to strict preemptive censorship. And also, if platforms receive an extrajudicial notice and fail to remove content, such as defamation or slander, and a court rules against it, well, they will be held jointly liable. And this means the platforms must now function as internal courts evaluating the merit of every complaint. So in practice, they will adopt a low threshold and remove questionable content preemptively. So left-wing advocacy groups already well organized, they will exploit the system and issue mass extrajudicial notice. So this is pretty much what they created, was a para-state censorship regime that bypasses any form of popular electoral accountability. They pretty much outsource censorship, which is brilliant. We've seen that in the United States. We saw the Biden administration have a very heavy hand in censoring true information about vaccine side effects during the coronavirus pandemic. And then social media companies said, well, because we are feeling this pressure from the government, we are going to take down stuff that is true. We're going to take down stuff that is a joke or irony or humor in some way. And so are you saying now that social media companies will likely discriminate against conservative viewpoints or pro-Bolsonaro viewpoints or anything that is anti-government with the sword of Damocles of this judicial determination hanging over them? Yes, because they lost what in the United States equivalent of the Section 230. So if you can be liable, and if the government labels anything that's anti-government as hate speech or an attack to government institutions and therefore anti-democratic, what you do is pretty much come up with an algorithm that will prevent these type of contents to be published. And it's not only their original idea, like you said, it was used in the United States, but last week, the Justice of the Brazilian Supreme Court, they were speaking at a Pointer Institute, an international fact-checking network event in Brazil. So there's no doubt this is being promoted as a global framework. So it's a stepping stone for something identical in Europe, in Canada, and that's it. If Brazil's the second largest market, Europe is the third, and Canada is big as well. If these countries implement these types of censorship, free speech in the West is done. And after all, you got to remember that, Matt, it's impossible to fully jail offense terms of service. So if an algorithm is implemented to do something in Brazil, it will do a pretty similar job in the United States. So what they're doing, they're trying to circumvent the First Amendment to censor anyone globally. Do you think the social media companies will push back, or are they just going to go into a regime of compliance with this? They have been complying. I mean, they're actually at fault since the beginning, because the leverage they have in Brazil is immense. Imagine if Google or if Meta just say, well, if this happens, we'll leave Brazil, they will be able to Is that what they should get do? rid of Moraes. Do you think that's what they should do, Pat? Should social media absolutely. companies? I don't know why they're not doing it, because they're pretty much keeping their own market. They're trying to comply and comply comply, but you can only do that to a certain extent, and then they will replicate this globally. So they're pretty much I think it was Hitler that said, or Stalin that said, well, they're producing the ropes that we're going to use to hang them. So that's pretty much what the social media companies are doing. I can understand how they're not negotiating in a more heavy stand in Brazil. It's hard to think about this out of the context of the most popular person in Brazil not being allowed to run for president, Jair Bolsonaro. He had massive rallies over the weekend in the country. How are people reacting to this assault on democracy? Yeah, and like I said, we just saw a huge demonstration on the streets of Brazil. Tens of thousands of people protest again
and mostly against Justice Moraes and against the Brazilian Supreme Court and in support of President Bolsonaro. He's leading all the polls, although he may not be allowed to run. When in fact, everything indicates that he will be tried at the end of August and sentenced to decades in prison, effectively for the rest of his life. And what stood out the most in these demonstrations last weekend were multiple signs in English. Brazil speaks Portuguese, but we had signs in English. But people are desperately asking for the United States to help because about a month ago, Secretary Rubio said that the State Department was preparing Magnitsky Act financial sanctions against the Supreme Court Justice of Brazil, the de facto dictatorship Brazil Moraes. And he said such sanctions were a real possibility. And according to my sources, the department has already completed its review, and it's just waiting on a decision from President Trump. Well, we'll see if that is forthcoming. Moraes is certainly deserving of sanction with the way he's treated Brazil and, in fact, how he's treated the United States as well. Paulo Figueiredo, host of the Paulo Figueiredo Show, an expert on all things Brazil. Thanks for joining us, as always. For having me. Se você, como eu, tá dormindo mais tranquilo agora que o Trump voltou à presidência, ótimo. Mas e o Brasil? Nosso país continua no buraco. A volta do Trump nos dá esperança, mas as coisas não vão se resolver sozinhas. Vai ser preciso muito trabalho, meu e seu. E não adianta xingar muito nas redes sociais achando que isso resolve alguma coisa. Não tem salvador da pátria, não tem um político que vai resolver por você. A responsabilidade é sua. Eu larguei tudo para me dedicar a isso. E você? Como você pode ajudar sem abandonar as suas obrigações? Simples. Apoie quem está na linha de frente. Sem isso, esse trabalho simplesmente não continua. Acesse www.paulofigueiredoshow.com/apoie e com a partir de $5 por mês, garanta que isso siga em frente. Se puder ir além, torne-se meu patrono Gold e participe do meu grupo privado e ajude a definir as minhas próximas pautas. A diferença entre vencer e perder está na ação. Durma tranquilo, sabendo que você fez a sua parte. Obrigada por assistir o vídeo até o final. Se você já chegou até aqui, confere se já está inscrito no canal e se já deixou aquele like generoso. Estamos quase chegando a 1 milhão de inscritos e a sua ajuda é muito importante para levar o canal Olavo do Carvalho mais longe. Até o próximo vídeo, meus amigos. E neste momento é muito fácil aos defensores do plano alegar isso é uma teoria da conspiração.